comfortably. Please forget it. It is elections, and we are duty bound to follow the instructions of Election Commission of India. There is nothing called a discretion in Election Commission of India's instructions. So. Madam. Please, sir. Thank you. Collector, they will discuss with us, and we'll see what best we can do. So, do a good job. ప్రకాశం జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి, అలాగే బాపట్ల కలెక్టర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి మనం ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో కూడా ఒక వీల్ చైర్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది. సో థింక్ దట్ పర్టికులర్ లొకేషన్స్ లో దెర్ ఆర్ ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ ఆర్ ఫిజికలీ డిసేబుల్డ్ స్టాచ్యుటరీ మెటీరియల్స్, అంటే దానికి ఉన్న కవర్స్ అండ్ అదర్ ఐటమ్స్ మీరు కలెక్షన్స్ అప్పుడు ఏమేమి ఇస్తారు, మిగిలిన ఐటమ్స్ అన్ని కూడా లోకల్ గా మనం ప్రింట్ చేసి వాళ్ళందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము. ఈ స్టాచ్యుటరీ కూర్చుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 22 డిఫరెంట్ క్యాండిడేట్స్. సో 22 క్యాండిడేట్స్ అంటే దాంట్లో అట్లీస్ట్ సగం కానీ వాళ్ళకున్న ఈసీఐ సూచనల ప్రకారమే వస్తున్నారా లేదా, ఎవరంటే వాళ్ళు లోనికి వస్తున్నారా పోతుంటుంది. ఒక అభ్యర్థి తరపున ఒకే ఒక ఏజెంట్ మాత్రమే ఏ టైం అయినా సరే పోలింగ్ స్టేషన్ లో ఉండాలి. వాళ్ళందరినీ కూడా పోలింగ్ ఏజెంట్లు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి రావాలి. ఎందుకు చేతనంటే బ్యాలెట్ బాక్స్ ని వాళ్ళకి చెక్ సీల్ మీద సంతకాలు చేయించుకుంటాం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. కాబట్టి పోలింగ్ ఏజెంట్ అంతా కూడా అందరి కూడాను వాళ్ళ దగ్గర అపాయింట్మెంట్ లెటర్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళని పోలింగ్ ఏజెంట్ ని అపాయింట్ చేసేది క్యాండిడేట్ అయినా చేయొచ్చు, లేదా ఆయన యొక్క ఎలక్షన్ ఏజెంట్ అయినా చేయొచ్చు. స్లిప్ లో ఉండే సీరియల్ నెంబరు, మన ఓటర్ లిస్ట్ లో ఉండే మార్కెట్ కాపీలో ఉండే సీరియల్ నెంబరు, ఆ పేరు, అదే మాదిరిగా అతను తెచ్చిన కాంపిటెంట్ ఆఫీసర్స్ హియర్. ఐ నో బోత్ Prakasham collector and joint collectors and other officers present here. So I wish all the best to you, and thank you very much. Good afternoon to all. My colleague observer Shashidhar, both the district collectors and SPs. So most of the points have been covered by my colleague observer. A couple of points I am reiterating. Election is a process oriented thing. ఒకటి టెండర్డ్ బ్యాలెట్ పేపర్ అనేది, తర్వాత ఛాలెంజ్. టెండర్డ్ కు ఛాలెంజ్డ్ కు కొంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. టెండర్డ్ ఓట్ అంటే జనరల్ గా ఓటర్ పోలింగ్ స్టేషన్ లోకి ఎంటర్ అవుతాడు, ఏదో ఒక ఐడి కార్డు తీసుకొని. ఐడి కార్డు తీసుకొని ఫస్ట్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. ఫస్ట్ పోలింగ్ ఆఫీసర్ ఓటర్ లిస్ట్ లో అతని యొక్క సీరియల్ నంబర్, పార్ట్ నంబర్ అదంతా చూసి గట్టిగా చదివితే రెండవ పోలింగ్ ఆఫీసర్ బ్యాలెట్ పేపర్ రెడీ చేసుకోవటానికి రెడీ అవుతుంటారు. ఇది ప్రాసెస్. ఎప్పుడైతే ఓటర్ మొదటి పోలింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తాడో ఇతని యొక్క పేరు, పార్ట్ నంబర్, సీరియల్ నంబర్ చూస్తే ఆల్రెడీ అప్పటికి ఓటు కాస్ట్ అయి ఉంటుంది, ఓటు వేసి ఉంటారు. ఓటర్ లిస్ట్ లో అతని పేరు కింద అండర్లైన్ చేసి ఉంటారు. ఒకవేళ లేడీ ఉమెన్ ఓటర్ అయితే ఆ ఓటర్ కింద టిక్ పెట్టి ఉంటారు. అప్పుడు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అంటే మొదటి పోలింగ్ ఆఫీసర్ మార్పుడు కాపీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ ఎవరైతే ఇన్ఛార్జి ఉంటారో అతను ఏమంటాడు, అయ్యా ఆల్రెడీ ప్రొసీజర్ లో చూసుకుంటే నీ యొక్క ఓటు వేసిపోవడం జరిగింది, బాధ్యతను అప్పగించడం జరిగింది. ఈ మైక్రో అబ్జర్వర్లు అనే వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా పోలింగ్ డ్యూటీ చేయరు, జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయడమే. ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ డ్యూటీస్ కానీ పోలింగ్ ఆఫీసర్ల డ్యూటీస్ కానీ చేయరు. వాళ్ళు ఈసీఐ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారము ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, ఎన్నికల విధానం సక్రమంగా జరుగుతుందా లేదా అనేది అబ్జర్వ్ చేసి టైం టు టైం అబ్జర్వర్ గారికి, డిస్ట్రిక్ట్ ఎలక్షన్ ఆఫీసర్ గారికి, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ గారికి ఎప్పటికప్పుడు కూడా సమాచారం అందజేస్తూ ఉంటారు. ఎటువంటి అంటువాడి ఇన్సిడెంట్స్ జరగకుండా ఎన్నికలు సజావుగా జరిగేటట్టుగా చూడడం వీళ్ళ యొక్క ప్రధానమైన బాధ్యత. ఈ రోజు మీరు ఈ సెషన్ లో మీ యొక్క రోల్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అసలు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడం కోసమే ఈ సెషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మైక్రో అబ్జర్వర్ గా మీరు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకున్న వెంటనే మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్ పరిధిలోకి రావడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు మీరు చేస్తున్న విధులతో పాటు అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా
మీ ప్రస్తుతం యొక్క ఉద్యోగ విధి కంటే కూడా ఎన్నికల విధులు అనేది అత్యంత ప్రాధాన్యతమైనవి. మీరు పోల్ డే అయిపోయినాక మీ రిపోర్ట్స్ అన్ని అందరు చేసిన తర్వాత రిలీవ్ అయ్యాకనే మీరు ఎన్నికల విధుల నుండి రిలీవ్ అయినట్టుగా భావించాలి. ఈ రోజు నుండి కూడా మీరు ఎన్నికల సంఘం వారి ఆధ్వర్యంలోనే డిప్యుటేషన్ మీద ఉన్నట్టుగా భావించాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. దీనికి సంబంధించి in this session you will be able to understand the powers and rules delegated to you as a Police stations are available in 51 locations, sir. And our total voters for the graduates is around 85,000, sir, and teachers around 5,500. మనకి పోలింగ్ పర్సనల్స్ సార్ మనకి అదర్ దెన్ పోలీస్ దాదాపుగా 800 పోలింగ్ పర్సనల్స్ ఇంక్లూడింగ్ ద రిజర్వ్స్ హావ్ బీన్ ఎన్కేజ్డ్, సార్. And police personnel around 1,200 police personnel have been engaged in this election, sir. And today for the observers, micro observers training, 139 micro observers for Prakasham district and around 50 people from the Bapatla district are available. 7 polling stations, sir, in 17 polling locations. Likewise, sir, in teachers we have 13 polling stations, sir, in 13 locations, sir. And as far as voters are concerned, sir, we have 28,000 voters. Regarding polling personnel training, we have already completed one training, sir. One more is scheduled in this week. This is the micro observer training, sir. We started with a little briefing, and I would like to request our esteemed observers to give their advices to the micro observers who are going to be your aid in the field, sir, on the day of polling. Thank you so much. I am Kola Shashidhar. I have been appointed as observer for Teachers MLC constituency. With me is Bhaskar Katimani, he is the observer for Graduates constituency. Of course, this constituency is a very big constituency in terms of area. Starting from Bapatla, Prakasham, Nellore, Tirupati, Chittoor and Annamaya. So it's a huge area to cover. Now the role of observer, role of micro observers is more or less the same. మీరు అయిపోతే ఇది పక్క ఉంటే ఫస్ట్ తీసుకొని పక్క ఉంచండి. So first of all, it's very nice to be here at this collectorate. అందరికి తెలుగు వచ్చు కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడతాం. Anybody who doesn't understand Telugu? Okay. Chalo, then we'll speak in English. Me and Bhaskar both, we have extensive experience in conducting elections and also as observers. So maybe as a returning officer for Parliament, I was returning officer for Parliament thrice. I have conducted local body elections, I have conducted by-elections in Karimnagar, in erstwhile Andhra Pradesh, combined state of Andhra Pradesh, local body, whole lot of elections. With all experience and due respect to everybody, I can say only one thing. As far as elections is concerned, there is no difference between the rule of the law and the spirit of the law. Whatever is written and the spirit is the same. You have any doubt, you can refer back to the written instructions. You don't have to think or speculate the intention behind any instruction. Everything is given. As far as elections ECA is concerned, ECA instructions are very, very clear on each and everything. How you should conduct yourself, what you are supposed to do, each and everything. So the first thing which I recommend all of you to is to read. Even while I was coming here, in spite of conducting elections so many times,
Still, I was trying to read your presiding officer's handbook. Lesson is, please read. Everything is here. You don't have to speculate. That's the golden rule. You have any doubt? Neither you nor the district collector nor observer has any authority to give new instructions which are not in the book. When we go through the written down rule, sometimes we think that there is a better way of doing things. This looks a little old way of doing things and a little archaic way of doing things, but we still have to do in the same way. There is no impromptu improvisation in election process by anybody. That's the first principle. Whatever is written is written. We just have to follow it. There is something is not written, there is 0.1% chances. You can always ask the appropriate authority, which would be the ARO of this district, and through ARO of the district, so we'll ask the election commission through the ARO and get clarification for those 1 in a million cases which are not covered in the written part. Second, you are observer. Observer means you observe. You don't do the election. You might find that some places the presiding officer may be little not up to the mark. There is always this tendency, to try to do his work. Please don't do that. This is his work. If you find that is absolutely non-competent, please bring it to the notice of the ARO, who by taking appropriate measures can even get the replacement also. If you feel that the election process itself cannot be conducted with that person of his competence, that is one thing. Then sectoral officers keep on coming, so you can always bring it to their notice. What are the issues? There will be small issues like infrastructure issues, some drinking water, some toilets, something about. Presiding officer will not be in a position to go out and do anything. He has to be there in the polling station. You can bring it to the notice of the sector officer who will listen. There may be cases where some stationery, some paper, something is missing. Sector officer can replace and get such kind of things for that. So you only observe. You don't do the election. The reason I am saying is that if you tell presiding officer something to do an election certain way, if he doesn't know how to do it, he might do the way you have told him, and you may be wrong also. And then he will promptly record everything in the presiding officer diary and submit before the RO. Then you will be small things like somebody coming into his water bottle, somebody coming in the cell phone, somebody trying to do something and all. If you notice something, you bring it to the notice of presiding officer. If the presiding officer is not correcting it, after you bring to his notice also, bring it to the notice of higher authorities. And all micro observers are eyes and ears of the observer/election commission. So please remember that. You are also supposed to write a report, which is a standard report. So you have to write such thing for each polling station. You will be appointed for a polling location. So that means if there is a school building which has 3 polling stations, that means 3 rooms are being used with 3 separate polling stations, you will be writing for all 3. That means you basically will be moving around between the 3. That is how the arrangements are done. So you need to cover more than 1 polling station. If you are appointed for more than 1 polling station, there could be cases where only 1 polling station, 1 micro observer is also appointed.